I would like to invite our panelists to join me on stage. Donc, Randy, France Goulard, Gilliane Médard, Dominique Vieilleuse, Hortense Mwamba, Vicky Lefebvre et Dr. Mahmoud Moussali. Alors, mon avis, à vous tous, nous débuterons avec des questions que je vais poser à chaque panéliste pour ouvrir la discussion. These questions will allow us to better understand our panelists' different roles and views, and then we will open up questions for the floor. Les questions de la foule viendront après une série de questions que nous allons poser à nos panélistes qui sont avec nous aujourd'hui. Lors de cette table ronde, nous vous encourageons à poser vos questions ou à partager vos commentaires avec respect, avec dignité. Pour permettre une discussion fluide et inclusive, nous vous prions de limiter vos interventions à une question ou un commentaire bref, respecter les idées et perspectives des autres et attendre que le modérateur vous donne la parole. Est-ce que je sonne comme une ancienne direction d'école? During this round table, we encourage you to ask questions and share comments with respect and dignity. To ensure a smooth and inclusive discussion, we will kindly ask you to keep your interventions to one brief question or comment, to respect the ideas and perspectives of others, and to wait for the moderator to give you the floor. Débutons initialement avec un tour de table pour apprendre à bien connaître nos panélistes. Vous répondrez dans votre langue de préférence. I would now ask our panelists to introduce themselves in their preferred language. So we'll start off with Randy. To speak in the microphone, just make sure that it's direct. Gonna make me speak first after that, eh? So, my name is Randy Kakagamic. I am Oji Cree. On my mother's side, I come from Waswanipi, Quebec, and that's Swampy Cree territory. On my late father's side, I'm from North Spirit Lake, Ontario, which is Woodland Cree. I am a father, grandfather, I dance, I sing. I'm also a graduate of digital music production, music industry arts, broadcasting, television, and lately was the last one was script writing. I work as a head audio editor for 365 podcasts, and I also work as a casual camera operator for APTN and editor. Bonjour tout le monde, mon nom c'est France Goulard, je suis la seule intendante de l'éducation au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, surtout connue comme le CECCE à Ottawa. C'est un plaisir pour moi d'être ici parmi vous aujourd'hui. C'est un sujet qui me passionne énormément. Le dossier sur l'inclusion et l'éducation inclusive, c'est un de mes dossiers qui me tient très cher. Éduquer les membres du personnel. J'ai eu la chance de parler avec Gypsy tantôt. Ça va plus loin qu'éduquer les membres du personnel, c'est aussi éduquer toute la communauté. On va s'en parler un petit peu plus tard. Et puis, je suis originaire du nord de l'Ontario, Sturgeon Falls. J'ai 4 beaux enfants et puis j'aime beaucoup travailler avec ma collègue Hortense. Et puis, non, c'est vraiment un plaisir d'être ici. And I will just also speak English, so later on when I will answer in French. Can I see some hands here? Who does not speak French here? Who prefers English? Okay, perfect. So I will do my best to also translate in English. So I am France, the Superintendent of Education for the French Catholic School Board. It's a pleasure for me to be here today and speak about what we can do to make things better in our society as a whole and really have that respect that Gypsy was talking about, understanding different cultures and also working on our own unconscious biases. So it's a pleasure for me to be here, and I will hand on the mic to my colleague. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Hortense Mwamba, je suis originaire du Congo et je travaille comme conseillère en engagement communautaire au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est.
Alors, ma spécialité, c'est l'accueil et l'accompagnement des familles nouvellement arrivées. Donc, disons, leur offrir des ateliers, de leur offrir des sessions d'information pour les sensibiliser. Beaucoup de parents nous viennent, ils viennent d'autres cultures et ils connaissent d'autres systèmes scolaires. Alors moi, dans mon travail, c'est vraiment de travailler avec ces parents pour qu'ils puissent comprendre le système et voir aussi comment ils peuvent s'engager dans l'éducation et la réussite scolaire de leurs enfants. Donc c'est ça, merci. Bonjour tout le monde, je m'appelle Gilliane Médor, je suis conseillère pédagogique en équité, droit de la personne et inclusion au Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Je suis originaire d'Haïti, ça fait 40 ans que je suis au Canada et je suis mère de 2 grands jeunes hommes. Je suis une artiste. Pour que je parle de tous mes traits identitaires pour que vous le sachiez. Et puis je suis une femme, au Canada, je suis une femme noire. J'insiste sur ça parce que je lance un peu la discussion déjà sur le côté de l'intersectionnalité de notre société. Alors voilà, très heureuse d'être ici avec vous ce soir. Je passe le micro à ma collègue, Madame Vieleuse. Bonjour à tous, mon nom est Dominique Vieleuse, je suis direction de services éducatifs au Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, on est dans la même équipe. Et puis au Canada, depuis plus que 40 ans, ça va vraiment très très vite. Je suis arrivée à l'élémentaire, j'ai vécu dans la région de Québec d'abord, mais au niveau de l'enseignement, c'est vraiment ici en Ontario que je l'ai apprise. Donc c'est ici que j'ai appris ce que c'était d'être en contexte minoritaire francophone, chose que je ne connaissais pas puisque j'ai plutôt habité au Québec. Sinon, au sein du service éducatif, je m'occupe entre autres du Bureau de l'éducation internationale qui fait venir des enfants ici apprendre avec nous, mais qui aussi travaille à mettre l'internationalisation, si vous voulez, à l'intérieur du curriculum de l'Ontario. J'ai aussi le dossier de l'éducation et des perspectives autochtones, soit de faire rayonner tout ce qui est le principe de vérité et de réconciliation à l'intérieur du conseil scolaire, et aussi, bien sûr, la stratégie en équité, inclusion et droits de la personne, où je suis principalement responsable de tout l'aspect salle de classe, élèves, école, et ça me passionne, et c'est de cela donc on s'entretiendra aujourd'hui. Thank you. Sorry, I think I might be one of the only English speakers too. So I'm only French by marriage. I apologize, my French is very, very limited. My name is Vicki Lefebvre. I'm the Executive Director for English Language Tutoring for the Ottawa community. We provide tutoring for newcomers to Canada who aren't able to attend traditional language classes. I'm very excited to be here. Thank you so much, Gypsy, for the invitation, and very nice to meet my esteemed panelists. Good afternoon. Good afternoon. My name is Mahmoud Azai. It's a pleasure. Thank you very much for the invitation. My own microphone, but it's not working. Yeah, I'm coming from Iran. Right now, I'm Canadian Iranian. I'm a retired professor. My area of concentration is international law, international criminal law, international human rights law, something like that. Also, I spent a lot on multiculturalism because in my first PhD in international relations, I dedicated my dissertation on the topic of multiculturalism, international relations theory. And in the second PhD dissertation, I draw on the philosophical foundations of multiculturalism. That is my background. Thank you very much. So I'll be going from English questions à des questions en français. When I ask the English question, the answer will be in English, and when I ask the question en français, les réponses seront en français. Vous voyez qu'on peut jouer entre les deux langues facilement. Alors, on va débuter avec Madame Vieleuse. Donc, Dominique,
comment l'éducation peut-elle jouer un rôle central dans la promotion de l'harmonie dans une société plurielle? Mais comme je te le disais, c'est une toute petite question, Marcel. C'est tout simple. Effectivement, de quelle manière l'éducation peut favoriser le multiculturalisme pour une harmonie sociale? Tout d'abord, à la base, selon moi, le système lui-même doit être basé sur des principes d'équité, de justice, des droits de chacun, donc des droits de la personne. Puis ce principe, pour moi, il est essentiel pour avoir une base à partir de laquelle on pourra développer tout le reste. Quand je parle de développer tout le reste, je veux dire, quand on regarde par exemple le contenu pédagogique qui est donné à nos élèves, de quoi on leur parle à l'école, ce contenu doit aussi refléter les valeurs d'équité et d'inclusion de la société dont elle parle. Donc, si on parle par exemple des arts, ben dans les arts, on devrait retrouver cette diversité multiculturelle. Quand on parle des sciences, ben qu'est-ce que les diverses cultures ont apporté aux sciences? Donc, cette diversité, elle doit se retrouver dans le contenu enseigné aux élèves. Et l'impact que ça peut avoir, c'est de faire en sorte que l'élève qui vient, peu importe d'où, se retrouve à l'intérieur du contenu et donc sent qu'il est sincèrement, personnellement engagé dans cette société qui lui est enseignée. D'un autre côté, pour être capable de faire ça, on a besoin d'avoir des enseignants qui soient formés à enseigner ces choses-là. Et pour ça, il est nécessaire que le système d'éducation soit sincèrement préoccupé par la formation des enseignants et par le fait que les enseignants doivent être formés aux enjeux sociaux qui se passent autour d'eux, de sorte qu'ils puissent répondre aux questions des élèves, de sorte qu'ils puissent sensibiliser les élèves aux enjeux qui se passent et permettre la discussion, le dialogue et pourquoi pas le débat d'idées aussi, puisqu'on se doit aussi de développer chez nos élèves la capacité de rencontrer une idée qui est peut-être pas comme la nôtre, mais de savoir que dans une société multiculturelle, c'est possible qu'on ne pense pas la même chose, mais qu'on vit l'un à côté de l'autre, qu'on se respecte l'un l'autre et qu'ensemble on forme cette société, qu'ensemble on fera, donc pour nos jeunes aujourd'hui, la relève de demain. Sinon, je terminerai en disant qu'une société multiculturelle au niveau du système d'éducation n'est pas possible s'il n'y a pas de rencontre entre la communauté et l'école. L'école dessert une communauté, la communauté doit être accueillie dans l'école, doit faire partie de l'école, il doit y avoir des conversations, on doit se connaître. Donc, il faut que l'école soit, comme on appelle communément, une école communautaire. Voilà, Marcel. Grand merci. La prochaine question ira à Randy. So Randy, next question is for you. How can we avoid cultural diversity education from becoming superficial or stereotypical? I think that's a great question. Everything that I've encountered through my education in the past 5 years has been institution, you know, and I appreciate it in a way because I've come out with an education. However, there's parts missing to it. I think, you know, I hear of land-based education nowadays. I have friends who are professors in different schools, colleges that are struggling with barriers to present curriculum to school boards. And I don't know if it's unfair, but I understand the thinking, because if somebody comes with the knowledge behind land-based tradition and culture, that doesn't always come with a diploma. So I think eyes have to be opened a little more wider to people in my community who are traditionally trained, you know, from passed on traditions that are run through our own people. And I think it's only fair to Canada that they accept some of these things in terms of bringing in, you know, I know they do bring in elders and things for ceremony, but a lot of it sometimes seems performative action. And I think we need to step away from that. I think there needs to be more room for having somebody to come in to a classroom, present something like, you know, traditional teachings behind respect, seven grandfather teachings. I myself don't follow the seven grandfather teachings because that's not where I'm from. But all I'm saying as a suggestion is that
administrators, people on the board, all the people that are looking into something new and looking into something that might create change must be willing to accept those things, because I even have my former manager at the Mamadosuan Center in Algonquin. He struggles day to day, battling it's like he's banging his head against the wall, when it comes to talking to his bosses, and he's just trying his best. He does have an education, so we do have our own allies in our own communities, but they're the ones that are facing the strongest barriers. So I think things need to find a bridge. We need to find bridges between school boards, between different colleges and universities. I know even when things are shared now on Truth and Reconciliation, they're done so in a way that can be harmful. I know this because it's impacted my family. My mom and dad were in those schools. The way they're releasing the curriculum is they've made mistakes, and I understand that we're going to make mistakes as well on both sides. So it's a very tricky road. I know that for myself, for people on the other side as well. I just think there needs to be more understanding. I think there needs to be more time and care, also more compassion done with our people when it comes to institution and learning, because what my parents seen as institution was residential school, and that was a horrible experience, in truth. My son, he also struggles with the idea of institution. I did myself. It took me a long time to go back to school, and I only seen one way out was to get education to try and succeed in this country. That's a fair statement, but it also states that I had to assimilate myself. That needs to change. So I hope that answers your question in some sort of form. So Chinibachi. Thank you very much. Passons maintenant à Madame France Goulard. Comment les enseignantes peuvent-ils être formés pour gérer et valoriser la diversité culturelle dans la salle de classe? Merci beaucoup. Je suis vraiment choyée parce qu'au CSCCA, on est parmi une équipe d'experts qui portent sur le sujet d'équité et d'inclusion. Alors, chaque année, on fait beaucoup de recherches, on monte toutes sortes de formations, on a des auto-formations, des formations en ligne. Chaque nouveau membre du personnel qui rentre au CSCCA débute avec une formation sur l'aspect de l'inclusion scolaire. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et c'est important que tout le monde puisse mieux apprendre sur les diverses cultures et puis aussi apprendre au niveau de la gestion de classe, au niveau du choix des livres en salle de classe. Donc, vraiment avoir une diversité au niveau des livres, de la bibliothèque, ainsi de suite, et les activités, un peu comme Dominique disait tantôt. Là. Donc, c'est vraiment important d'avoir le multiculturalisme tout partout, dans tous les différents sujets. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on vise beaucoup sur. Et puis, on a aussi pour les enseignants, c'est pas juste une formation en début d'année puis c'est fini. Les formations là, sont continuelles au courant de l'année scolaire. C'est des sujets qu'on discute pendant les rencontres du personnel après les heures de classe. C'est des choses qu'on discute pendant les journées pédagogiques pour mieux accueillir et encadrer nos élèves. On a aussi des symposiums que les enseignants sont invités à participer. On a des alliés dans chacune de nos écoles où on se rassemble 2-3 fois par année pour discuter des enjeux au niveau de la culture, les différentes cultures dans les écoles, pour voir comment on peut s'entraider, comment on peut mieux s'éduquer, comment on peut mieux s'informer. Par exemple, je parlais tantôt quand je l'ai présenté, ces biais inconscients. Donc ça, c'est un de nos sujets de l'heure, parce qu'on se rend compte qu'on parle de nos biais inconscients pour dire, ben, je savais pas, je pensais que c'est de même ça fonctionnait, mais vraiment là, de prendre le temps de réfléchir avant d'agir, ça c'est vraiment important. Donc, s'éduquer, c'est devenir plus intelligent. Puis le plus qu'on est intelligent, le plus qu'on va être respectueux envers un et l'autre. Je le crois sincèrement. Mais je vais aller plus loin. C'est pas juste de former les enseignants. Comme surintendant de l'éducation, je me fais former également.
Parce que ça commence pas juste avec l'enseignement. La formation commence en haut, autant qu'en bas. Ça va de la surintendance, du directeur de l'éducation, des directions d'école. Il y a des formations continuelles pour des directions d'école qui peuvent ramener dans leurs écoles, qui peuvent accompagner leurs enseignantes et enseignants. Et il ne faut pas oublier nos élèves. C'est les élèves qui font le changement. C'est les élèves qui vont faire une différence. Donc, le plus qu'on peut éduquer les élèves dès un jeune âge, le plus qu'on va pouvoir changer comme société. I said a lot. I'm going to say it in English really, really quickly. So basically, what I was saying is that we do have a lot of training for the teachers, but it goes beyond the teachers. We trained the superintendents. I get trained all the time and I love it. The more I learn, the more I become intelligent in the subject. I'm not an expert, but I am so lucky at my board to be around so many different types of experts. That makes me learn and makes me a better person all around. Makes me a better superintendent. And we do the same for principal. All the principal, every time we get together, we talk about equity, inclusion, different cultures. And we also do it for our students, because our students are the most important actors in this. If they can learn from kindergarten how to respect and learn from diverse cultures and know their own unconscious biases, wow, this world is going to get so much better, so much faster. So that's what we're doing at the moment for school board. So thank you very much for listening. Super, merci. Grand merci. Let's head off to Vicky. How can education encourage integration while respecting distinct cultural identities of minority groups? Thank you, Marcel. Such a big question. I made notes, the teacher, right? There are many things that educators and administrators can put in place to encourage integration while respecting distinct cultural identities of minority groups. And it sounds like you've covered off. I've listened a little bit in French, so I know I've missed some of the stuff, but some of the things that you can do are cultural competency trainings, your policies, and trainings such as anti-discrimination, anti-harassment, Accessibility for Ontarians with Disabilities Act. Hiring educators who are part of the minority groups, who represent the minority groups. Cultural exchanges through organized events. Curriculum design which is relevant and representative. Connecting to community groups who work with or represent the minority groups. Providing information in the language of choice. But the biggest piece of the puzzle is to be intentional. Openness to doing something in a different way and being genuine in your interest. I like to use the 4 C's: curiosity, collaboration, communication, and commitment. Be curious and open-minded. Work together with people from diverse cultures to achieve the same goal. When you're communicating, use inclusive and culturally sensitive language. Actively commit to fostering inclusion and equity. I would like to speak to this question through the newcomer to Canada or immigrant perspective, because this is the field that I'm working in. Has anyone here ever lived in another country and you did not speak the language? Any hands? Me too. I know, it's very difficult when you don't speak the language. Learning the language of your new country helps to increase successful integration into your community. Language is the conduit for shopping, going to the doctor, learning about what is happening around you, talking to your neighbor, but it can also be a place of fear and isolation. While many of our newcomers speak either French or English, there are those who don't speak either. This is one example of how education can help integration while respecting cultural identities. Because I work with adults, and it sounds like most people here are with school boards, am I correct? Okay. There are free language training classes available to those who do want to learn English or French. However, there are many people who want to learn, but due to identified barriers, they're not able to attend regular language class, thus creating feelings of isolation. We all want to belong to something. LTALK, which is the organization I work for, identified this gap
and we have been recruiting and training volunteer tutors to tutor English 2 to 3 hours weekly to newcomers to Canada since 1992. We do this both in person and online. We call our immigrant clients learners. Our in-person matches, weekly tutoring sessions, they happen in the homes of our learners. Our tutors are incredible people who want to just give back to our community. Everyone has a reason, and some of our tutors have been, their parents have received the services of LTOC when they first landed in Canada. To become a tutor, our volunteers undergo an interview with our volunteer coordinator who will be their point of contact until they are matched with a learner. They must provide a clear police record check as they will be in the homes of our learners. The volunteer's first training is with our volunteer coordinator who goes through the tutor process, our policies. A link is provided to complete the AODA online training. The second training our volunteers receive is with our education counselors who are trained English as a second language teachers. They support the volunteer tutors once they are matched with a learner. This training is more of the hands-on how-to tutor, as most of our tutors do not have a teaching background. This is also delivered through a cultural competency lens. Once the volunteer is matched, they have an assigned education counselor who will be their support person for education resources, appropriate for the language level of the learner. A link to community resources which the learner may disclose they need to their tutor, and any questions arising from the match. The tutors receive their third training, called a resource orientation. The education counselor who has met with the learner for a needs assessment provides the tutor with a learner profile, which includes the learner's level of education, English goals, their cultural background, where the tutoring will take place, for example, either at a table or on the floor, and people who will be in the home, as about 50% of our learners are caregivers to either small children or other adults in the learner's family. Almost finished, I promise. Our staff have undergone cultural competency training. They have lived experience and collectively speak 6 languages, which include English, French, Arabic, Portuguese, Italian, and Czech. For languages that we do not have in-house, we ask that someone from the learner's circle be present when we conduct our needs assessment so that we can ensure our information is understood. About 25% of our learners are learning literacy for the first time, so they may not read or write in their language. We also partner with local settlement agencies who work with newcomers and speak the language of our learner if the learner does not have an English-speaking contact within their circle. Through the match, there is a natural exchange, cultural exchange, especially for our in-person matches. As our learners learn about Canadian customs with their tutor have a wonderful opportunity to learn about the learner's culture and customs. Through this interaction and education, our clients have reported that they feel they have a link to their community, and our tutors have reported a better understanding of another culture. You talked about unconscious bias. It's tested daily, right? Education can encourage integration while respecting distinct cultural identities. Remember the 4 C's: curiosity, collaboration, communication, and commitment. Thank you very much. Passons maintenant la parole à Gilliane.